folks, how you doing? I'm on a job site right now, laying block. I ran my string line along the wall because the wall was pretty good when I did the foundation, and so I squared up all the string lines, if you notice, on all four corners, and I did the diagonal on it, and it was within a 1/16 of an inch. That's not bad. It's a 40 by 24 garage. So what I actually did is I laid these two corners. So with my laser, now I'm going to come over here on this side, and I'm going to lay these two more blocks. The elevation is top of poured wall. I shot the top of poured wall. It was within reason, really good. So now I have to lay these. I lay two of them because it's nice to lock it in. So what I do is I just go right. I watch my lines, make sure nothing's touching my lines, and I lay it right to the line. Then I use my 2-foot level, square it that way, square it this way. Then I go over here, leaning it down. That means I got to go down. So a little bit more. I like leveling my blocks all the time, so nobody has any problems with it. Stick is straight up and down. Pretty good there. Sometimes I pick up the mortar and save it. That's my profit right there. So pick that up. A lot of people just leave it there. It looks like doesn't look too good. So I'm gonna go by the basement wall now, and I'm gonna lay another block there. I work out of buckets because mud boards, they would dry up too fast, and then I have to drag my mud boards. Okay. It's nice to butter the block right now. And then you could squeeze up against the wall. This seems to be a little bit on a big joint side. When we were doing this that day, it came down. That rain came down so hard on us. So back and forth, make sure everything's good. These guys with the poured walls are real good. Then it makes my job look good too. So if you have a bad poured wall, and I lay block on a bad poured wall and I don't completely square it really well, look at that. Right on the money, because I put my level right there on that wall. And everything looks good. So, everything went good here. Sometimes what I do is I fill one hole. If I fill one hole, the time I start laying block, I can pull the string line without moving my block. Hopefully the mortar stiffen up so it will hold and bond. Now I'm going to lay block on the on this wall, but when you got a long distance, you can't just rely on you got to pull your string line really tight. So when I do this block right here with the score is a jam block. That means I could cut it one right in half, and I'll get an equal distance. Hit it on both sides. I got one there. So here's my string line and my rods. I'm going to pull real tight on this line. It's not going anywhere because it's hooked to the basement poured wall. And then lightly, I push this string line in about a ½ inch, and now I could just place this block lightly on there. Then I take the other piece, and
and I moved this in a little bit. Okay, so I know that that line's not going to go anywhere. Lightly right on the block, and I know for a fact that's not going anywhere. And if you feel the tension, there's no bow in the middle. When you have a span, like that front wall is 40 feet, I might have a laser and spot a block in the middle, because no matter how strong you pull that line tight, you get sag in the middle. So I'm going to start laying block from down here. A right-handed block layer lays it right here. I just throw it down in the middle because with a 6-inch block, and I put a little groove in it. There's a certain position way of putting your a 6-inch block, any kind of block. You have the smooth end right here, and you got your rough end goes down. So I like positioning my laborers, position it towards me. So what I can do is butter it on both sides. I grab it, and then I push it into the other block, right close to that line, about 1/4 inch higher than the line. What I have to use is a torpedo. I'm pretty good, but I'm not that good. So I lay the torpedo down there. It looks really good, nice, and I smack it down pretty even with the string line. See, I didn't push it hard enough. So sometimes I grab a little bit of mortar and I run it up the sides. This house does not have any brick ledge. Doesn't have no, it might be cultured stone, but I have to tool it with the joiner so it looks good, because they're going to see that. So inside, I really don't have to too much, make it look pretty, because your concrete floor is going to be even with the top of this block. Garage doors on the opposite ends. There's going to be probably a 4-inch pitch. So 4 inches above that foundation in the front is where the floor is going to be, the elevations of the floors right in the garage door area. So, and then up here, concrete floor is going to be even with this top of this block. So I did a pretty good job on the footing, and so I put a little groove. Let's see if this is going to work out. All right, let's see if this one works. You're supposed to tap it this way, so you got that right there, and all you do is cut it down, and it's there. Well, guess what, folks? There's something in my mortar, so I have to pick this up, and I feel I got a clump. See, block layers can't stand that. I must have had a bad batch of mortar, because I can't push down. I'm pushing down on a block, and I feel a piece of stone, piece of garbage. That's why it's important to make sure when you're making mortar, there's no garbage in your sand or your mortar. So I pick this stuff up here and I place it back there now. So I will continue working, and then when I get to the garage door areas, I'll show you what I do about measurements. See you later. All right, guys, I am working on the garage door right now. The garage door, it says 3 foot 8.5, and I laid the 3 foot 8.5 right now. So you see this block right here, it's not done yet. It's a small little piece. I let it set up a little bit before I go back and tweak it and make it look nice, fill it, and put my strap in. So right now I measured from the rough opening of the door. You have to have, it's a 9-foot door. You got to leave a 9'3" opening. So I pulled a tape measure, and my mark's right there at 9'3". So right now I'm going to lay this block, and I'll explain to you what I'm going to do. So
There we go. There's my mark down there. Now, you remember when I said that when you have a long run, a 40-foot run, I always leave my laser on just in case there's a droop in that line. I know I'm not technically the center of the 40-foot, but I'm going to see if the line's tight enough and if it's working. So what I do is I level it, making sure I'm good. Then I laser it so I can go down on this thing. Sometimes I rock it into place because the joint might be a little bit tight. Level. So I noticed that the footing's a little bit tight right now. So what I do is I put water first. Let me see if I got it. 2.5. 2.5 is in between. So this is what I do. I put a little dab of water. This is a little bit of a tight joint. 2.5. I roughly need a 13-inch piece. So I'm going to cut a 13-inch piece with my hammer. I don't need a saw all the time. So what I do is I make a little mark right there at 13 inches. I go across with a little bit of score. 13 is right there. Once you listen to the echo, when there's an echo to it, it's ready to break, so you stop. Right there's that sound. There's that sound, and I hit it here. Look at that. Perfect piece. So now I come over here. I'll butter it. We'll see if it's going to work. Now, make sure I got 2'5" right there. Fill the ends, because that's where normally you put your straps for your tie downs for your stud walls. These are the straps. They go inside the mortar. So what I do is I vibrate it down like this. It sinks. I put a little bit more mortar there. You want to clean off that mortar because you want the carpenters to have no problems with it. I'm going to add a little bit more on this side. Clean it off real nice. You know, typically, guys, I fill everything. You know what I mean? In between the doors, carpenters get really rough with the framing. Then sometimes the builder tells you to come back. Can you fix my block? The carpenters knocked it over. Try to clean it off nice. Don't have any problems there. Use your hand. Get any kind of debris off. So that's it for doing the returns of the garage door. These guys have 3 9-foot doors. So I'll be doing another 2'5" in between. So that's how you do these. And then of course this is Michigan. I have no idea. They want you to put hurricane straps in Michigan. So that's a new code for the last couple of years. So I leave them down because they're in my way when I lay the block. And when the framers put the walls up and they secure everything, then they bend it up and they attach it to their wall. And they have to use every single one of these holes with nails. Okay, folks, that's it. I got to get back to work. Take care.
de abajo. It was 1 minute. Okay. Bebé, acuérdate, güey, que no tienen que estar tan llenas las mezcleras para que puedan meter la cuchara. Bravo, ¿cómo te pareció? Corta de mezcla. Ya lo cortó, tío. Lo cortó a la tercera. No te digo nada. ¿Qué diferencia de ayer? Fue bravo, tío. No me hace caso. Tengas que hacer, pues. Eso. Regáñalo, tío, regáñalo. Cuando no le dejen los burritos. Bueno, está alto este pedazo. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le hace? Ahí está pasado, güey, como 3, 4 bloques. Bájalo. No, aquí no hay peso, tío. Ahorita No, que pega, allá va a estar derecho. ya va a estar. Nomás agarra la otra tabla, es en derecho. No, pero allá va a estar derecho, güey. No le cortes, cachito. Córtale a los 4, güey. Era, güey. ¿Qué diferencia, güey? Ayer, güey. Estaba nublado ayer. Es solar el muchacho. Que no te truene el aguayón, bebé.
piedra. Nomás quítate la punta, para acá ahorita. No lo ocupo nomás. No, lo demás está bien. Ese que tiene la mezcla arriba. Ese, mira. Ese. Pedro, qué Pedrito. Pedro, fue mucha trampa, Pedro. Cuando sientas en la pala se sienten las piedras, güey. Métele la mano, güey, ahí. ¿Cómo de que no? No, ya estás bien aguamía, ya no sientes nada. Ay, güey. Acabo, mijo. Sin caliente ni se siente. Your 10 minutes, Oscar. Ah, En la pala 10 minutos. 10 minutes. 10 minutes. Cachetón. Aportamos $500. Sí. $500 si aportamos por este vato y 1,500 al que gane. Hasta que empezaste, nomás a puro pegar, que hiciste en menos tiempo. No le cortes, güey, córtalo los 4. Ahora echa más delgadito ahí. Vas bien, cachito, vas bien.
subir y cortar los 4. Así pegan más rápido y un pinche cucharazo. Mira. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Oye, paso a pasito. ¡Ánimo, mi chonchón! ¿Eh? No, porque es competente, si no se diría. Y después zapatea otra vez. Ojalá y quepa ya oligrillo aquí. Sienta. Ya lo mereces. Ay. Una sonrisa, bebé. Te voy a destrozar. Pero no la hago yo. Acuérdate nomás que va a haber tacos de carnitas después de que acabe. Bueno, cachetón. Corte. Medí, no bajo, bebé. ¿Calentó también? Graba 3 minutos y se para. Cuando le pegas 4 bloques, avanzan un chingo, güey. Y a este Dígale, ritmo tío, que si va adelantado, va bien. si a este ritmo que la llevas, Me cachito, van. si a este ritmo que la llevas, te pega las pinches 6 carreras en los 20 minutos. Córtale, güey. Sorry, bro. Ahorita tú preocúpate. Por eso. Te llego y me baño. Pégale. Córtale. ¿Cuánto falta, cuñado? Vamos 15, cachito, vamos 15. 5. ¿Cuánto, jefe? 15 minutes. Tiene 5 segundos. 5 minutes more. Dale, 5 más de 5. Tienes 4, 5 courses more and 9 courses. Ay. Este es el pinche pedo. Ya. Ya con medios y apretaras, cachetón, porque si los dejas gruesos, en los medios te apretaras. Es que le apretó la otra también ahí. Dale, cosito, dale. Es lo que le pasó al Noé, también lo quería así. Y el Gilberto, cuando puso el último, le dio el chingazo y aventó el medio. Cuando puso el último, no le tanteó bien y le pegó el medio. Y... hay errores, pues, pero... Se atora, ¿no? ¿Eh? Pero esos errores son los que atrapan. Digo que para entrenar, pues no hay pedo, pero ya para condición.
What's the time? 16, 16, 16. And a half? No, 16, yeah, 16 something. 16, 40 seconds. Just gotta finish this course. Todo en pie. Fuck. Ahí está cabrón. Ahí está todo. Dígale, tío, usted no pide hasta que choque. No se te olvide, bebé, decirle que le corte. Dame fuerte, Pepe. Hombre. ¡Corte! Ay, él sí lo obedeció. Ay, qué Esa mamada. ¿Sí? Parece todo concentrado, ¿no? Two more minutes. ¿Ah? 2 more minutes. La acabas, Fátima, la acabas. 20 o 18. No, sí la acaba y todo con eso. Que... ¿La qué, señor? Arriba, no te agaches, mijo. Ahorita lo estoy poniendo arriba. Otro en la orilla, bebé. Don't use the line anymore for the last little bit. Yeah. You got 1 minute. 1 minute? 1 minute more. That's good for now. Ahí te queda un minuto, arregla todo lo que puedas. You got 1 more minute. Yeah. You want me to stop? Yeah. Es una decisión mirarse por dentro. Le vamos a meter unas varillas para que esta pared agarre la otra. Cada 24 pulgadas le vamos a meter una. Así que necesito meterla mínimo de 6 pulgadas. Estos huecos que se dejan aquí son para que se pueda inspeccionar que están las dos varillas amarradas y además cuando se echa el concreto que llegó el concreto hasta aquí abajo. Para eso se dejan esto y luego se tapan con una maderita, un plywood o triple y podemos ver. En una obra de estas lo primero que se hace son las esquinas, como están haciendo ellos. Marcan las esquinas primero y luego se rellena. ¿Ves? Se hacen las esquinas a plomo y ya las paredes aquí se pone un hilo y bueno, continuar. Y volvemos otra vez a ver los huequitos estos donde se puede inspeccionar las varillas. ¿Ve? Y esperamos hoy tener esto arriba.
con los alemanes. Lalo, ¿tienes más en la mezclera? Ya. ¿Cuántas personas hacen una casa como esta entera? ¿En cuánto tiempo? Con tres albañiles y 3 chalanes en 2 días. Ajá. Ok. 2 días estaba la casa. Una casa grande, o sea, estamos hablando de una casa entera todo. Claro que también la he visto hacer en un día, unos 8, Sí. ¿cierto? En un día si necesita la hemos hecho también. Yo he hecho unas grandes también, Pues sí. en un día también. Tengo un hermano que trae un grupo grande. Ese se avienta 2 casas y media por día. Pero Claro. trae arriba de 20 y tanta gente. Sí, sí, sí. Mínimo son 2 casas. Ajá. Ahorita está haciendo 1,5 por el calor. Claro. Esa es otra cosa, que en el verano pues es difícil por el calor. Sí, claro. Y por las tardes, miren, nos llueve, Ándale. que ojalá no nos vaya a llover ahora. Bueno. Y este es Saúl, un albañil, ellos son de México. Bueno, ya llevamos hasta acá. Vamos a entrar al cuarto ahora. Nos faltan ciertas líneas todavía, lo vamos a dejar hasta pasar el techo un poquito. Y tenemos que ponerle los hierros y pasar una inspección antes de echarle concreto adentro, ¿no? A las células donde van a ir las varillas estas. Y pasar esa inspección para poder seguir el segundo nivel. Que este cuarto va a tener una altura de 17 pies de altura. Ahora mismo tenemos 6. Imagínense, esto va a quedar altísimo. Esta es la mezcladora. Esta mezcla aquí el cemento. Tenemos la arena en estas bolsas. Y por supuesto el cemento que vamos a necesitar acá. Ahora comenzamos a apreciar ya la construcción. Ya se va viendo esto un poco más cerrado. Y vamos a mirar desde otro ángulo. Pero así van las paredes ahora mismo. Ahora vamos a llenar las celdas. Es lo que están haciendo ellos ahí, mira. Estamos llenando las celdas de concreto. Entonces eso es lo que forma unas vigas adentro. Ahora les muestro bien cómo es. Y ya tengo unos tornillos clavados en la pared. ¿Lo ven? Están sueltos, pero ellos tienen, mira, ellos tienen un ganchito. Yo los meto ahí, ¿cierto? Se mete allí, así. Y es para, cuando le echen concreto, ya queda seteado. Y esto es para coger los tablones de la terraza que vamos a hacer. Aquí voy a hacer un andén con el cemento que quede. Hacemos la entrada aquí. Ya vamos a echar el concreto. Estamos pompeando, se llama. Y esa es la manera de pompear y de sostener la pompa allí, la manguera arriba. Y ya vamos a comenzar a rellenar todas las celdas para formar todas las columnas. Donde hay una varilla, hay una columna interior. Y la de encima, donde están esos tornillos, va rellena toda de concreto. Y estos son los tapones, porque después los destapamos y nos aseguramos de que el cemento llegó hasta abajo. Tapones. Y luego seguiremos el segundo piso. Sublime que tiene el encuentro, que tiene el encuentro, con la claridad de verse a sí mismo, observando al humano que tiene preguntas y quiere respuestas para hacer su vuelo y alzar su cometa hacia la libertad y expandir su conciencia, expandir su conciencia, expandir su conciencia. Porque el amor es una decisión, el amor. Bueno,
Ahora vamos a echar cemento al segundo nivel. ¿El paparazzi? ¿Qué tú opinas? Bueno, ya está listo para echarle el concreto. Ok, así se están echando el concreto, formando unas vigas interiores aquí por dentro, que ya vieron que tiene la varilla, el rebar, y llega hasta ahí. Ve que van saliendo el concreto. Hold on a minute. What? This coming out of that hole there. Oh, good. Okay. We're ready to move this hose. Ok. Una decisión el amor. Es una decisión el amor. Es una decisión,